Buenos días o tardes, depende. Hoy vamos a hacer un video en cómo cambiar la parte de atrás de un Samsung Note 10 Plus. Hello, it's Alex again. Today we have a video on how to change the back glass or back part of the Samsung Note 10. So the first thing we'll do is use a spatula to take off the back part. We have to go around the phone with a spatula, or you could use a guitar pick if you'd like, also like we do in this video, or multiple guitar picks. So lo que hacemos primero es quitarle la parte de atrás con una espátula y unas plumillas de guitarra para meterlas abajo del teléfono de la parte de atrás, y los usas para que te ayuden a quitarla para hacerlo más fácil. So after we take off the back glass or back part of the Note 10, what we do is take off the camera plaque so we could put it on the new Note 10 back part. So lo que hacemos después de quitarle la parte de atrás, le quitamos la placa de la cámara del Note 10, pero de la parte quebrada, y se la pones a la parte de atrás nueva. So after taking off the plaque off of the old back part, what we do is grab double-sided tape and put it around the plaque, the front of it, so we can put it on to the new back glass or back part for the Note 10. Después de sacar la placa, lo que hacemos es agarrar cinta de doble cara y se lo pones alrededor de la placa para que ayude a pegarse a la parte nueva de atrás.
lo que hacemos después es agarrar la cinta y se lo ponemos alrededor del teléfono, pues lo de atrás, para que ayude la parte de atrás pegarse al teléfono. So what we do now is we grab the double-sided tape again, and this time we put it onto the phone, around the phone, so it can help the back glass stick better and not fall off. So what we do now, after we're done with the tape, we put the back part on, or back glass, and you're done. So lo que hacemos después de ponerle la cinta es agarrar la parte y se la ponemos y ya está listo. Cuando acaben con el teléfono, se mira así, se mira nuevecita la parte de atrás y todo bien. Y ya se acabó el video aquí. Compartan con sus amigos, comenten si sus amigos necesitan saber cómo cambiar la parte de atrás, compártalo. Y ya se acabó el video aquí. Mi nombre es Alex y los miro en el video próximo. Adiós. So thank you for watching. This is the end of the video. It should look something like this when you're done, brand new. But if a friend needs help, you can share. It also helps us if you comment and like and subscribe. It'll help us a lot. But I hope this video helped you guys. Thanks for watching. It's been Alex, and I'll see you guys in the next video. Bye.